Sito, ubazali besikolo sama-Afrika, kuwo onke ama-Afrika, esteemed guests, and wonke umuntu ngaphakathi sithi nqanga nenze bazali. My role is very short. It is just to give sort of a contextual background on kaNtshingana Black Collective and isikolo sama-Afrika in particular. So I'll try to speak a little bit about ingcingane esikhokhela in conceptualization behind isikolo sama-Afrika, and then umuntu ozolandela emveni kwami izoba nguThuli, izoba ngama-Afrika abazothetha bona about their experiences and being part of isikolo sama-Afrika, and then ulandele ke uThuli ititshala yesikolo sama-Afrika ozosixelela nzulu malunga yena ne-role yakhe kwisikolo sama-Afrika and reflecting on the process of isikolo sama-Afrika. So throughout the presentation yethu sabe si-code switch-a ke phakathi kwesiXhosa nesiNgisi sazixuba sisivanga sahamba sonke. Uba mhlawumbi ukhona umuntu who doesn't understand isiXhosa okanye mhlawumbi angayivayo i-English, I think as part of what we're trying to do is of reimagining different spaces is to get someone who's of translated and then can translate to you some of the things you may not get with Xhosa, and then because the English is in you can get someone who can translate the English parts. So if you can just do that, it will be great. It's part of the great exercise that we're trying to do. It's part of the technique of different spaces when we come together and co-create these different knowledges. All right. So, before I talk about isikolo sama-Afrika, I want us to turn back and think through the motivation behind ukuvula isikolo sama-Afrika. But before we go there, I think one of the people who are very helpful in thinking here too of why isikolo sama-Afrika ngenye yethu babuchopho zalapha Eastern Cape, umbhali odumileyo uMzandla uTata uAC Jordan obhale incwadi ithi ingqondo yeminyaka. So apha kule ncwadi ungathi eyona nto that is revolving around yona is around the colonial imposition okanye i-colonial modernity okanye singathi oko ukufika sifumane inqwina esuka nempehla esuka entshona ifike ingene ebuntwini bethu, ifike loo nto leyo ichithe izinto ezenza thina sibe ngabantu singabo. So the novel kaAC Jordan is revolving around that theme. So apha kule scene uAC Jordan usemveni kokuba one of the protagonists eziphambili kule ncwadi le unobantu usandokubulala apha inkwapha yalapha kwamaJoni. So emveni kwebulela inkwapha esisilo isisinyanya komaJona kuye kube kwindibano yamaxhego abantu abadala bakoJona. So kukho incoko yenzekayo apha ke. So ndifuna just to read that part. I'll read quickly yesiXhosa and summarize nakule part le yesiNgisi. Apha ke lamaxhego ke le incoko phakathi kwixhego kuthiwa nguNgxabane kunye nexhego kuthiwa nguDilindawo. So uthi ke xa ibhalwa isiJordan uthi iqela lalifudukele kwaDilindawo ngenxa ngesihelegu sakomkhulu lalihleli lithe cwaka kumana ukukhuzwa kuthiwe
kazi soba yini na kweda kwasuka iqhaji elithile lathi amadoda amakhulu noko makakhe abe nezwi alenzayo. Thina bafana siyakholwa xa kunje. Imibombo yonke yajonga kuNgqabane, koko naye wasuka wajika owakhe wawubhekisa kugcina indawo owayezigqume ngengubo ehleli ethe tu. Laqokela ke iqhaji lathi akusekho manyani na mzi kaNgwanya akhe asixelela ukuba mhla kunje kwakusithiwani ngemihla yamandulo. Uqhubekeke aphakame uNgqabane athi yena, hayi Jola, uthetha ngesihelebu wena. Le nto yenzekileyo apha ayisosihelebu esi. Uthi izihelebu siyazazi, le nto ingaphaya kwisihelebu. Kungasuka kuthiwe sisiqalekiso, ukufa yimbuko yesizwe. Abuze athi, ubani na ke onokuthetha xa isizwe sibhujisiwe? Uza kuthetha nabani? For the benefit of those who did not get that, I will summarize this conversation. kaNgqabane, who replies to Jola. Jola is asking Ngqabane to say a word because people are perplexed about what has just happened. That this protagonist Unobantu, who has been introduced and has been to the university and the ways of doing things in which Ujodan is portraying here, is showing Umuntu who has been what Umamtisana will talk about Umuntu Oshungushunguweyo. When she sees isilo soNgqabane, uthatha iqini aspect. So Ujola uyaphendula ke when Ngqabane is asking him to say something about this thing, and he says, no, Ujola, you talk of calamities. This is no calamity. For calamities we know, this is worse than calamity. Say rather, it is the curse of death, for it is the doom, aye, the very annihilation of people. And then he asks, who can ask when an entire people has been destroyed? To whom is he to address himself? And how has he survived to the general destruction that he's so able to speak? So, now, here uJordan is usibonisa apha eyona ndlela eyakhe yabaphezulu ukubhujiswa kwabantu, ukubulawa isilo sabo, ukubulawa kobuntu babo. Now I want you to imagine how then the indigenous people, or the people from the Eastern Cape, felt like what was happening in their psychology when their institutions of power were collapsed by the concomitant brutality of colonialism. When the kings of Amaxhosa were slaughtered by colonialists. What was happening in the society of Amaxhosa? Jordan is likening this to a person being mute, being unable to speak, knowing this thing, but being unsavory, not having that, because he says a person who is dead cannot speak. How can a person who is dead speak? Now, ndisiya ke ngoku ngizongena kule nto yesikolo sama-Afrika. Ndifuna ukugqibela ke oyena mntu uphinda iphuhlisa le nto le was writing in the 1900s. Lena ke yimbongi yesizwe u-SK Mqhayi. Ubhala ke apha ngento eyenzekayo esikolweni. Uthi phaa esikolweni into eyenzekayo abantwana bethu uchaza ngendlela izikolo eziqhuba ngayo izinto ezifundisa abantwana bethu kweli lixa abantu bakuthi besiselwe imihlaba yabo, xa kweli lixa abantu bakuthi bezibona ingathi bayatsha, ingathi bona le ndawo bahleli kuyo asoyindawo, asongumhlaba wabo, abanandawo bona. So uMqhayi apha is commenting uthi xa ebhala uthi abafundi abantsundu
Wakholise ukuba ngamagwala ke ngoku xa esikolweni ngenxa yezinto zifundiswayo. Uthi ukuba bazabathi phaya esinaleni nasekholejini bafundiswa urhezu lwamabali. Enyanisweni bafundiswa ulahleko wodwa. Kuba kuzo zonke ezi sinazo kufundiswa ibali labantu abanye, amaNgesi qha. Ngawo odwa abantu abanengqondo, ngawo bodwa abantu abanobuniko nolwazi, ngawo odwa amakhalipha elizweni, izinto ezingazange zoyiswe sisizwe emhlabeni. And he goes on to ask, angani na ukuma umntu ongenalwazi ngezinto zakowabo? Akanakuma, uphendula atsho, athi nokuba ebelinga ukuyimela into yesizwe, ulindelwe kuthiwa qhwi ngelizwana elinye elibuthathaka abesele sitsho fohlo phantsi esiwa kuba ebengangcileza ngamlenze mnye kakade. Umntu ongalaziyo ibali nezinto zakowayo uhleli namazinyo abuthungu ehlezinga kwizinto yonke ayenzayo. So these are the things, this is the context in the 1900s. And these are the conversations that are being taken over also when we're seeing a transformation up South Africa with time and changes. We're seeing also abafundi these days ema-university bathi ukuba le nto bayifundiswayo abafundiswa bali labo, ibali elikhoyo labantu abafundiswa bona ibali of the conqueror, kodwa ibali labo ukuba ngobani bona basuka phi na asoze zifanele ezo zinto kwizinto ezifaneleyo. Now that is shocking, but that's still happening 100, 200 years, 300 years later. The same people from this area still do not know the story about their people, history, the sense of ukubabona basukaphi, bangubani na, nakuthi xa kukho izinto esizijongene nazo sisizwe sethu, how to deal with them, because olo lwazi olo abalufundiswanga esikolweni. So this is isikolo sama-Africa's departing point. Ukuba isikolo esithina, we are organized people from this side of the line who are concerned about indlela abantu bakuthi not only esikolweni but ekuhlaleni also ukuthi basuka futhi singobani na. So isikolo sethu serves then its main purpose to give umntana a sense of self-consciousness, social, ethical, and also political obligation to the African continent, to their people, and also to themselves. So, lento lena athetha ngayo abantu abafana notata besinaye kule vekupeleyo uthi Sausa Santos uthetha about a concept of ecologies of knowledges. Ukuba zininzi indlela ze-knowledges ezikhoyo, kodwa ulwazi olukhoyo elifundiswayo apha nokume eEurope uyofumana ukuba ezinto zifundwa apha ziyafundiswa naseEurope, kodwa ezinto zabantu balapha lolu lwazi labantu balapha asoze ulifumane eEurope, ungalifumana kule ndawo labantu basuka kuyo. So isikolo South Africa is concerned about that violent process in which the global South thinkers ezifana no-Torres batheorize into sebethethiwe ngoku ngabantu abafana noJordan ibesithi yimbubhiso leyo. It's not only imbubhiso yesizwe but imbubhiso yolwazi nembubhiso yokuba singobani na thina. So kaloku abagqaba ke yinto leyo i-contextual background e-informa isikolo sama-Afrika ukuba kutheni siyenze le project and what kind of knowledges esizititshayo abantwaneni bethu. So usisithuli yena ke will talk more specifically about the program yethu, what do we do, and also how is that process looking like on the everyday. So also reflect on that. But I think now I'm Africa and then I tell you about the process here and then we will see and what's